Assalamu alaikum. How are you today? I hope you are doing well and good by the grace of Allah. And this is Selim Reza. আজকে আমি চলে আসছি আমাদের নতুন এই ভিডিওতে। Welcome to our Dhaka Spoken English Centre. So today our first video. So if you want to practice with us, please hit the like button and share this video with your friend and colleagues who wants to learn spoken English. So let's get started. Today our objective will be helping verb. Okay, so helping verb এর দুইটা পার্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো, ডু এবং ডাজ। সো ডু ডাজ দিয়ে আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব। হ্যাঁ, সো প্রথমের সেন্টেন্সটা আমরা দেখি। ডু ইউ গো টু স্কুল? ডু ইউ গো টু স্কুল? ডু ইউ গো টু স্কুল every day? We have to speak. If you want to speak clearly, you have to learn spoken English every single day. So listening is one of the most important part of spoken English journey. So if you want to speak English, so you have to listen. You have to listen a lot, at least half an hour every single day. So দুই নম্বর সেন্টেন্স আমরা নিয়ে প্র্যাকটিস করি। Does your father bring chocolate? Does your father bring chocolate? And do you? Do এর সাথে সেকেন্ড পারসন এর জন্য ডু বসেছে এবং থার্ড পারসনের সাথে ডাজ বসেছে। হ্যাঁ, সো ডাজ ইউর ফাদার ব্রিং চকলেট এবং ডু ইউ গো টু জিম। 4 নম্বর হচ্ছে ডাজ শি কুক ফর ইউ। 5 নম্বর ডু ইউ রিড বুক। 6 নম্বর ডাজ হি রান এভরি মর্নিং। সো এভাবে আমরা প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করব, তাহলে অ্যাকচুয়ালি উই উইল ইমপ্রুভ আ লট। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন এবং দোয়া করবেন আমাদের জন্য, আপনাদের সামনে যেন আরও ভালো ভালো নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। Keep learning something new every single day. Have a great day. Bye.